Yeah. Very good morning, everyone. So, standard item accounting standard number 12. Government grants. So, government grant nothing but say assistance by government in the form of cash or kind in return for past or future complaints of certain conditions, and it excludes a grant which is not measurable, measurable. And recognition, the government grant shall not be recognized until there is a reasonable assurance about what conditions attached to the grant will be fulfilled and grant amount will be received. Next, a treatment of government grant based on the nature of the grant. So first, if the grant is related to depreciable asset, option number 1, deducted from the cost of asset. Option number 2, treated as a deferred government grant and amortized to P&L on a systematic basis over the life of the asset. If it is non-depreciable asset, option number 1, deducted from cost of asset. Option number 2, transfer to capital reserve. Next, if the grant is related to revenue, option 1, deducted from related expenses. Option number 2, treated as separate income, credited to P&L as other income. If the revenue item is benefit is more than a year, then in such a case we have to use deferred government grant account. And a deferred government grant account entry manam asset launch expense launch reduce cheyali or else other income ki transfer cheyali. And next, a non-monetary government grant. If it is at concessional price, usually account asset at a acquisition cost. And నీ దగ్గర నుంచి outflow ఏదైతే ఉందో that outflow shall be considered as a cost of the asset. If it is at free of cost, asset shall be recorded at a nominal value. Next, nature of promoter contribution, transfer to capital reserve. In case of refund, complete reverse. వచ్చినప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇచ్చినప్పుడు అది రివర్స్లో చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ refund, if that is related to revenue, first adjust refund amount with the deferred government grant to the extent available. If the refund amount exceeds the deferred government grant account balance, debited to P&L. In case of promoter contribution, deducted from capital reserve. If that is related to specific fixed asset, depreciable, non-depreciable. Depreciable, option 1 select చేసుకుంటే now we have to add back to the asset cost. At the time of receipt, if they selected option number 2, then in such a case, same provision, adjust against the deferred government grant to the extent available. Refund amount in excess of the account balance shall be debited to P&L. If it is non-depreciable asset, option 1 select చేసుకుంటే add back to the asset cost. If they select option number 2, then deducted from capital reserve. అదేగా చూసింది. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 1 and 2 అయిపోయింది కదా. నో ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. Problem number 3. A fixed asset is purchased for rupees 20 lakhs and the 20 lakhs. A government grant received towards it is 8 lakhs. We purchase fixed asset 20 lakhs and the government grant received towards it is 8 lakhs. The residual value is 4 lakhs and the useful life is 4 years. So life of the asset 4 years and the scrap value estimated is 4 lakhs. Now assume the depreciation on the basis of straight line method. So straight line method depreciation under. Asset is shown in the balance sheet net of grant. And they selected option number 1, deducted from cost of asset. Now after 1 year, the grant becomes refundable to the extent of 5 lakhs due to non-compliance with certain conditions. We received grant how much? 8 lakhs. Now because of non-compliance of certain conditions, a grant amount refundable is rupees 5 lakhs. So pass journal entries for the first 2 years. 2 years ki entries pass cheyalanta. First year entry already మీకు తెలుసు, నార్మల్ ఎంట్రీస్ అవి. అసెట్ పర్చేస్డ్, గ్రాంట్ రిసీవ్డ్ రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, depreciation charge, depreciation transfer to P&L.
Now in the second year, there is a refund of government grant. So in case of refund of government grant, treatment entama, they selected option number 1, right? Now we have to add back that amount to the cost of asset. And then revised carrying amount shall be utilized for charging depreciation over the remaining life of the asset. Over the remaining life of the asset. Now journal entries. Journal entries. మా క్లాస్ అరౌండ్ ఒక 40-45 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా, 40-45 మినిట్స్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 40-45 మినిట్స్ అకౌంట్స్ ఇప్పటి వరకు ఫ్రమ్ షెడ్యూల్ 3 నోట్స్లోంచి షెడ్యూల్ 3 నుంచి ఇప్పుడు టిల్ డేట్ మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, మొత్తం షెడ్యూల్ 3 దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు. ప్రొవిజన్స్ మాత్రం ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి చూడడం, ప్రొవిజన్స్ మాత్రం మొత్తం రివైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, రివిజన్ అయిపోతే ఇంకా టైం ఉంటే నేను ఇక్కడ ఉంటాను, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వచ్చి అడగచ్చు. డన్ డన్ ఓకేనా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. journal entries. Year 1. First, fixed asset purchase. Tell me entry. Fixed asset account debit to bank account. Fixed asset account debit to bank account. Tell me cost of fixed asset. 20 lakhs. Cost of fixed asset is 20 lakhs. Now, now we received grant how much? 8 lakhs. An entity reduced the grant from the cost of asset. Now tell me entry for receipt of government grant. Bank account debit to fixed asset account. Bank account debit to fixed asset account. Bank account debit to fixed asset account. How much? 8 lakhs. $8 lakhs. Now, entry for depreciation charged. Entry. Depreciation account debit to fixed asset account. Depreciation account debit to fixed asset account. But tell me depreciable amount. Depreciable amount 8 lakhs. Cost 20 lakhs minus grant 8 lakhs, 12 lakhs kada. There is a residual value and the 4 lakh. So calculation ఏమవుతుందమ్మా, 20 lakhs minus 8 lakhs. You will get net cost of asset. దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా, scrap value. Estimated scrap value how much? 4 lakhs divided by life of the asset 4 years. 4 years. Now tell me depreciation amount. 2 lakhs. Depreciation amount is 2 lakhs. And whatever depreciation charged for the year shall be transferred to P&L. Entry for that. P&L account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. Profit and loss account debit to depreciation account. How much? 2 lakhs. ఇక్కడికైనా ఇయర్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. Now after completion of year 1,
Tell me a book value of asset. Book value of asset ఎంత? ఒరిజినల్ కాస్ట్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు 20 lakhs అండ్ గ్రాంట్ డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ అసెట్ కాస్ట్ 8 lakhs అండ్ అగైన్ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్డ్ 2 lakhs. ఇప్పుడు బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత ఉంది? 10 lakhs. నో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ గ్రాంట్ రిఫండెడ్ అమౌంట్ ఎంత? 5 lakhs. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? అగైన్ యాడ్ బ్యాక్ టు ద అసెట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇక్కడ ప్రొవిజన్లో ఇంక్రీజ్ ద బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఉంది కదా, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫండ్. నవ్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఇక్కడ 5 lakhs రిఫండ్ పే చేస్తున్నాం మనం. సో ఈ 5 lakhsని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి, అసెట్ బుక్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి. బుక్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి అంటే టు యాడ్ ద అమౌంట్ విత్ బుక్ వాల్యూ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా, క్రెడిట్ చేయాలా? డెబిట్. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అమౌంట్ ఎంత? 5 lakhs. అమౌంట్ 5 lakhs. Done. Now tell me after refund of grant, tell me revised book value 15 lakhs. Revised depreciable amount చెప్పండి. Depreciable amount 15 lakhs minus 4 lakhs 11 lakhs. That 11 lakhs shall be apportioned systematically over remaining life of the asset. Any years ఉంది? 3 years. Now tell me depreciation for second year. 3,66,667 rupees. Okay na? So depreciation charged, depreciation account debit, depreciation account debit to fixed asset account. Depreciation account debit to fixed asset account. How much? 3,66,667. దీనికి వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాము. 3,66,667. అది ఎలా వచ్చిందో వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాం. And the depreciation shall be transferred to P&L. Entry for that. P&L account debit. P&L account debit to depreciation account. 3,66,667. Working note. Calculation of depreciation for second year. Calculation of depreciation for second year. Cost of the asset. Cost of asset, how much? 20 lakhs minus government grant. Government grant, how much? 8 lakhs. Net cost of asset 12 lakhs minus depreciation for first year. Depreciation for first year ఎలా వచ్చిందమ్మా? 12 lakhs minus 4 lakhs divided by 4. First year depreciation అమ్మా. That is equals to 2 lakhs. Then 10 lakhs. ఆ 10 lakhs ఏంటమ్మా? Book value or else carrying amount. Book value at the end of first year.
or else at the beginning of second year. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. సో యాడ్ refund of government grant. How much? 5 lakhs. Then revised carrying amount will be 15 lakhs. Revised carrying amount 15 lakhs. Revised carrying amount 15 lakhs. Scrap value, how much? 4 lakhs. Remaining life, remaining life 3 years. Depreciation for year 2 ఎలా వస్తాము? 15 lakhs minus 4 lakhs divided by 3. Depreciation for year 2 15 lakhs minus 4 lakhs divided by 3, that is equals to 3,66,667. 3,66,667. Done? అంతేనా? అదే క్యాలిక్యులేషన్ కదా అక్కడ నోట్ చేసింది మనం. 3,66,667. మా క్వశ్చన్లో ఎంట్రీస్ పాస్ చేయమన్నారు కదా, బట్ రిలేటెడ్ థియరీ పాయింట్ కూడా నోట్ చేయాలి మీరు. ఈవెన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా నోట్ చేయాలి రిలేటెడ్ థియరీ పాయింట్స్. రిలేటెడ్ థియరీ పాయింట్స్ ఏమొస్తాయి చెప్పండి? యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 12, in case of grant related to depreciable asset, enterprise can deduct from the cost of asset or else credited to deferred government grant and amortized to P&L over the life of the asset. So in the given case, entity selected option number 1. Entity selected option number 1. So in case of refund of government grant, a refund amount shall be added to the cost of asset and depreciate revised carrying amount over remaining life of the asset. జస్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే నోట్ చేస్తుందో థియరీ నోట్ చేయాలి. దాని ముందు స్టార్టింగ్లో యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ AS 12 అని పెట్టి రాయడం అంతే ఇక. ఓకేనా? డన్. దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 3. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 కంప్లీట్ చేయండి. మా ప్రాబ్లం నెంబర్ 4 ఎవరిది వాళ్ళు?
అర్థమైందా క్వశ్చన్? రీఫండ్ టైంలో ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తారని అడిగారు అంతే. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీఫండ్ ఆఫ్ గ్రాంట్. ఓన్లీ రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, మొత్తం 2 years ఎంట్రీస్ కాదు. 2 years ఎంట్రీస్ వేస్తున్నారా? ఇక్కడ అడిగారు కదా. పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీఫండ్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్, ఓన్లీ ఫర్ రీఫండ్. అంత హైలైట్ కాలేదా ఇది? సరే, డూ వన్ థింగ్, ఫస్ట్ కంప్లీట్ ఎంట్రీస్. ఓన్లీ రీఫండ్ ఎంట్రీస్ వస్తారా? సరే రాయండి. దేనికమ్మా వర్కింగ్ నోట్? రాయండి. ఫస్ట్ ఇది బాగానే ఉంటుందమ్మా. ఇఫ్ గ్రాంట్ ఫస్ట్ క్రెడిటెడ్ టు అసెట్ అంటే రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద అసెట్. ఇప్పుడు యాడ్ బ్యాక్ టు అసెట్. రీఫండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఫస్ట్ కేస్ ఆన్సర్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సెకండ్ కేస్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. ఇఫ్ ద గ్రాంట్ వాస్ ట్రీటెడ్ యాజ్ డెఫర్డ్ ఇన్కమ్. మా డెఫర్డ్ ఇన్కమ్లో ట్రీట్ చేశారంటే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు అని. ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది? 2 years. సో టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్ ఇన్ సెకండ్ ఆప్షన్లో రిసీట్ ఆఫ్ గ్రాంట్కి ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్. ఎంత? హౌ మచ్? 10 lakhs. లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ 5 years. సో at the end of first year, deferred government grant shall be transferred to P&L. How much? 2 lakhs. At the end of second year, deferred government grant transferred to P&L. How much? 2 lakhs. ఇక్కడికి 4 lakhs ఆల్రెడీ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. Now tell me remaining balance existed in deferred government grant account. 6 lakhs existing balance ఉంది. నా గవర్నమెంట్ రీఫండ్ ఎంత తీసుకుందాము? 7 lakhs. We are having deferred government grant account balance of rupees only 6 lakhs. But the refund amount is 7 lakhs. So, adjust against the deferred government grant account balance to the extent available. Refund amount 7 lakhs. But available deferred government grant account balance is 6 lakhs. So, first నువ్వు ఏం చేయాలమ్మా? 6 lakhs ని అక్కడ అడ్జస్ట్ చేయాలి. అంటే deferred government grant account debit 6 lakhs. But your refund amount is 7 lakhs. Now refund amount in excess of 6 lakhs, how much? 1 lakh. That shall be debited to P&L account. So entry mustam deferred government grant account debit 6 lakhs, P&L account debit 1 lakh to bank account 7 lakhs. ఇదొక ఆప్షన్. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే, సార్ సెకండ్ ఇయర్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ P&Lకి అమౌంటైజ్ చేశారో లేదా మనకు తెలుసా? చెప్పండి. ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటమ్మా? ఇఫ్ దే ఆల్రెడీ అమౌంటైజ్ టు P&L ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో, మా నో డౌట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ అమౌంటైజ్ అయిపోద్ది. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ రిఫండ్ అడిగారు. ఇఫ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఇఫ్ దే ఆల్రెడీ పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసింది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఇంకా P&Lకి అమౌంటైజ్ చేయలేదు ఫర్ సెకండ్ ఇయర్, దే నాట్ ఎట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. If that is the case, tell me balance and deferred government grant 8 lakhs. అంతే కదా, ఫస్ట్ ఇయర్లో దే ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్డ్. హౌ మచ్? 2 lakhs. At the end of second year, before amortizing to P&L, రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం అనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ విల్ బి 8 lakhs. రీఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ 7 lakhs. అప్పుడు ఎంట్రీ వస్తుంది డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 7 lakhs. 7 lakhs. P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నో. రిమైనింగ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుందమ్మా? 1 lakh. దట్ షల్ బి అమౌంటైజ్ ఓవర్ రిమైనింగ్ 4 years. మా ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చూడమ్మా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేస్ హౌ మచ్ కాస్ట్? 50 lakhs. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 50 lakhs. Done. Next, receipt of grant how much? 10 lakhs. 10 lakhs है ना?
Now entry for grant receipt treated as option number 2. Option number 2. Bank account debit to deferred government grant account. How much? 10 lakhs, 10 lakhs. Scrap value how much? 5 lakhs. Scrap value anta 5 lakhs. Now tell me depreciation amount for first year. And the depreciation amount 7 lakhs hai na. Cost of asset 50 lakhs minus scrap value 5 lakhs 45 lakhs. Scrap value entamma 5 lakhs 45 lakhs. So 45 lakhs divided by 5 years 9 lakhs. 45 lakhs divided by 5 years అంతేనా? మరి ఇందాక 35 lakhs by 5 years అనుకున్నాం. బికాస్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ క్రెడిట్ చేసాం, ఇక్కడ అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయలేదు. అసెట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేసామా? నో. కాస్ట్ 50 lakhs minus scrap value 5 lakhs, depreciable amount 45 lakhs, life of the asset 5 years. So 9 lakhs is the depreciation amount. Depreciation account debit to fixed asset account 9 lakhs, 9 lakhs. And next, deferred government grant 10 lakhs shall be amortized to P&L over life of the asset. Life of the asset 5 years. So 10 lakhs divided by 5, how much? 2 lakhs. That shall be transferred to P&L from deferred government grant account. Appademodam deferred government grant account debit to P&L account. How much? 2 lakhs, 2 lakhs. And depreciation transfer to P&L. P&L account debit to depreciation account 9 lakhs, 9 lakhs. These are the entries for first year. Entries for first year. Now after completion of first year entries, tell me balance in fixed asset account. Fixed asset account lo balance ఎంత ఉంది చెప్పండి? ఎంత? 50 lakhs minus 9 lakhs 41 lakhs. Asset initial debit 50 lakhs and because of depreciation decrease in asset 9 lakhs. Debit 50, credit 9. And the net effect endama 41 lakhs debit. Balance in deferred government grant. Deferred government grant account balance, initially we credited 10 lakhs and thereafter from that 10 lakhs we transfer to P&L 2 lakhs. Balance in deferred government grant 8 lakhs. 8 lakhs balance undi. Now second year while passing entries, depreciation charged. Entry for depreciation. Depreciation account debit to fixed asset account and the again same 9 lakhs. Now we need to pass entry for refund and entry for deferred government grant transfer to P&L. ఈ 2 entries pass చేయాలి. If we pass first entry for amortization, like deferred government grant ని P&L transfer చేయాలనుకోండి, at present deferred government grant ఎంత ఉంది? 8 lakhs. So deferred government grant account debit to P&L account and the 2 lakhs, 2 lakhs. After passing that entry, balance in deferred government grant how much? 6 lakhs. Balance in deferred government grant is 6 lakhs. Now refund of government grant how much? 7 lakhs. So మన దగ్గర existing balance ఎంత ఉంది? 6 lakhs ఉంది. Refund ఎంత అడిగారు? 7 lakhs. Extra amount of refund 1 lakh shall be adjusted to P&L. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏమొస్తాం రీఫండ్కి? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ 6 lakhs, P&L అకౌంట్ డెబిట్ 1 lakh టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 7 lakhs. టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 7 lakhs. ఎప్పుడు ఇది? రిఫండ్ అమౌంట్ ఎంట్రీ పాస్డ్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. లైక్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ సెకండ్ ఇయర్ అమౌంటైజ్ చేసిన తర్వాత రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు. లేదు సార్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేశాను. డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ హౌ మచ్? 8 lakhs. ఒకవేళ ఇఫ్ వి పాస్డ్ రిఫండ్ ఎంట్రీ బిఫోర్ అమోర్టైజేషన్, ఇప్పుడు రిఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం అనుకోండి, అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ హౌ మచ్? 8 lakhs. రీఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ 7 lakhs. ఏమైనా P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? నాట్ రిక్వైర్డ్. సో deferred government grant account debit to bank account how much? 7 lakhs, 7 lakhs. Now after passing this entry, tell me balance in deferred government grant 1 lakh. That 1 lakh shall be amortized to P&L over the life of the asset. N years? 4 years. So
deferred government grant account debit to P&L account. 1 lakh divided by 4, 25,000. 25,000. Done? Clear, huh? If it is deducted from the cost of asset at the time of receipt of grant, simple. Asset account debit to bank. Asset account debit to bank. 1 lakh divided by 4. 3, లైఫ్ 5 years కదా. అవును, సెకండ్ ఇయర్ అమౌంటైజ్ చేయలేదు కదా, అమౌంటైజ్ చేయాలి కదా సెకండ్ ఇయర్ కూడా. సో 4 years, 1 lakh divided by 4, 25,000. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో మనం అడిగింది ఏంటంటే పాస్ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ రీఫండ్. ఇఫ్ ఎంటిటీ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ 1, సింపుల్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. ఇఫ్ ఎంటిటీ సెలెక్టెడ్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, రీఫండ్ ఎంట్రీ బిఫోర్ అమౌంటైజేషన్ అనుకోండి, రీఫండ్ ఎంట్రీ విల్ బి డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్. బిఫోర్ అమౌంటైజేషన్ అంటే బిఫోర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయకముందు రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే యువర్ ఎంట్రీ విల్ బి డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. But however, already if deferred government grant amortized to P&L, then the entry for refund will be deferred government grant account debit, P&L account debit to bank account. అది క్వశ్చన్లో క్లియర్గా లేదు. క్లియర్గా ఉందా? నో. సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫై చేస్తారమ్మా. ఇన్ సచ్ కేస్ బేస్డ్ ఆన్ ద స్పెసిఫికేషన్ వీ నీడ్ టు పాస్. ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు కాబట్టి 2 alternatives నోట్ చేయొచ్చు. రీఫండ్ బిఫోర్ అమౌంటైజేషన్ టు P&L, ఎంట్రీ విల్ బి deferred government grant account debit to bank account. Refund entry after amortization of P&L, then entry deferred government grant account debit, P&L account debit to bank account. 2 alternatives based on the assumption. ఓకేనా? 2 నోట్ చేస్తే ప్రిఫరబుల్. లేదనుకుంటే ఒక ఎంట్రీ పాస్ చేశాను అనుకోండి, రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంట్రీ ఆఫ్టర్ అమౌంటైజేషన్ ఫర్ సెకండ్ ఇయర్. ఆఫ్టర్ అమౌంటైజేషన్ అంటే ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఫర్ సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో అనే ప్రెసంప్షన్ తోటి రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. లేదు సార్ ఇలా పాస్ చేశారు అనుకోండి, రీఫండ్ ఎంట్రీ బిఫోర్ అమౌంటైజేషన్ టు P&L ఫర్ సెకండ్ ఇయర్. అప్పుడు డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. అమౌంటైజేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? ట్రాన్స్ఫరింగ్. డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఎంట్రీ పాస్ చేయకముందు రీఫండ్ ఇచ్చాం. అప్పుడు మన దగ్గర అవైలబుల్ బ్యాలెన్స్ 8 lakhs, రీఫండ్ అమౌంట్ 7 lakhs. విత్ ఇన్ ద లిమిట్ ఉంది కదా. సో డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్స్ ద లిమిట్ దెన్ P&L యూస్ చేయాలి. మనకున్న డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 6 lakhs ఉంది. ఎప్పుడమ్మా? సెకండ్ కేస్. ఇఫ్ ఆల్రెడీ వీ ట్రాన్స్ఫర్ ద డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ టు P&L, ద బ్యాలెన్స్ అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ విల్ బి 6 lakhs. Refund amount is 7 lakhs. So excess amount of refund over deferred government grant balance 1 lakh. That shall be adjusted with P&L account. Done. Only refund ki entries pass cheyamanarama. Only refund ki. Done. Okay na. Start cheyadam. Problem number 4. Journal entry for refund of government grant. Journal entry for refund of government grant. Journal entry for refund of government grant. If grant was credited to asset account. If grant was credited to asset account means ఏంటమ్మా? Reduced from the asset అని. అప్పుడు రిఫండ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుందమ్మా? యాడ్ బ్యాక్ టు అసెట్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు bank account. Amount 7 lakhs. Next, second one. If grant was
if grant was treated as deferred income. If grant was treated as deferred income, in that alternative 1, alternative 1, refund of government grant, refund of government grant before amortization to P&L account. Refund of government grant బిఫోర్ అమౌంటైజేషన్ టు పిఎండ్ఎల్. మరి ఇక్కడ అమౌంటైజేషన్ టు పిఎండ్ఎల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇంకా డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ని పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అని. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ టెల్ మీ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 8 lakhs. రీఫండ్ అమౌంట్ ఈస్ 7 lakhs. విత్ ఇన్ ద అకౌంట్ బ్యాలెన్సే కదా, అప్పుడు పిఎండ్ఎల్కి ఏమైనా అడ్జస్ట్ అవుద్దా? నో. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Deferred government grant account debit to bank account. How much? Total 7 lakhs. Only refund entry అడిగారమ్మా. మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ 1 lakh అమౌంటైజేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Here entry is only for refund. Next, alternative 2. Alternative 2. Refund of government grant after amortization to P&L. Refund of government grant after amortization to P&L. Refund of government grant after amortization to P&L. If that is the case, existing balance and deferred government grant will be 6 lakhs, but refund amount is 7 lakhs. So adjust to the deferred government grant account to the extent available balance. If the refund amount exceeds the deferred government grant balance, that excess amount shall be adjusted to P&L. Appudu entry emostadi? Deferred government grant account debit, deferred government grant account debit 6 lakhs, P&L account debit 1 lakh to bank account 7 lakhs. To bank account 7 lakhs. Done? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? మా సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ చెప్తారమ్మా, బిఫోర్ అమౌంటైజింగ్ టు P&L రీఫండ్ అని. అప్పుడు నువ్వు ఆల్టర్నేటివ్ 1 ఆల్టర్నేటివ్ 2 నోట్ చేయొద్దు, పక్కన పెట్టేస్తారు మిమ్మల్ని. అప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ 1 ఆల్టర్నేటివ్ 2 ఉండదు. బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ స్పెసిఫికేషన్, ఏదైతే స్పెసిఫై చేస్తారో దాన్ని బట్టి మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్కంప్లీట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామో 2 ఆల్టర్నేటివ్స్ నోట్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? డన్. సరే, ఆఫ్టర్ రీఫండ్, tell me book value of asset at the end of second year. I need book value of asset at the end of second year under option 1. Under option number 1, a book value of asset after refund at the end of second year. Second year entries అన్నీ పాస్ అయిపోయినాయి, ఆ తర్వాత వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ కావాలి at the end of second year. Book value of asset at the end of second year after passing all the entries including refund entry. Option 1 option 2 కాదు, option 1.
28 lakhs. అర్థమైందా క్వశ్చన్? సెకండ్ ఇయర్ ఎంట్రీస్ అన్నీ పాస్ చేసేయండి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఐ నీడ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నారా? వినలేదా? ఏం అర్థం కాదు కదా. 33 lakhs, 40 lakhs. సాయి ఎంత? 33 lakhs, 31 lakh 25,000, 31 lakhs, 26 lakhs 66,667, 33 lakhs, 40 lakhs, 36 lakhs. చెప్పండి, ఎట్లయినా ఆప్షన్ జరుగుతుంది కదా. $30 lakhs. ఎంట్రీస్ క్లారిటీ ఉంటే వచ్చేస్తాము. అండర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఫస్ట్ లిజన్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ పర్చేజ్ ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 50 lakhs, 50 lakhs. లిజన్ అండ్ వి రిసీవ్డ్ గ్రాంట్. ఆప్షన్ 1 ఏంటమ్మా? అసెట్లోంచి రెడ్యూస్ చేయడం. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10 lakhs, 10 lakhs. Net cost of asset 40 lakhs. Scrap value of asset, life of the asset, depreciation amount. Now tell me entry for depreciation for first year. Depreciation account debit to asset account. Enter 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs. And then P&L account debit to depreciation account 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs. Fixed asset to bank, bank to fixed asset, depreciation to asset, P&L to depreciation. Now second year end depreciation charged. Entry depreciation account debit to asset account. Depreciation account debit to asset account. ఎంత? 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs. Okay. And next refund at the end of second year. Refund at the end of second year. Refund at the end of second year. Refund. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? ఇయర్ ఎండ్కి ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. Fixed asset account debit to bank account. So fixed asset account debit to bank account. How much? 7 lakhs. Fixed asset account debit to bank account 7 lakhs. Done? Good job and entry. Antena? Fixed asset account debit to bank account 7 lakhs. Refund entry అయిపోయిందా? And depreciation transfer to P&L. P&L account debit to depreciation account. ఎంత? 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs, 7 lakhs. First, cost of asset 50, minus 10 lakhs grant, minus 7 lakhs depreciation, minus 7 lakhs depreciation. Again add 7 lakhs refund. And the 33 lakhs. 33 lakhs. సరే, బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ రిఫండ్ ఇచ్చాం సార్ అనుకుందాం. బిఫోర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ రిఫండ్ పే చేసాం అనుకుందాం. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత? 7 lakhs, 7 lakhs. Fixed asset account debit to bank account 7 lakhs, 7 lakhs. Original cost 50 lakhs. Original cost 50 lakhs. Minus 10 lakhs. Minus 7 lakhs. Plus 7 lakhs. Balance anta? 40 lakhs. Minus 5 lakhs divided by 4. Michael John, 50 lakhs minus 10 lakhs
ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 7 lakhs. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇయర్ రిఫండ్ యాడ్ బ్యాక్ 7 lakhs. రిఫండ్ యాడ్ బ్యాక్ 7 lakhs. 40 minus 5, 35 lakhs. అమౌంటైజ్ టు 4 years. అప్పుడు ఎంత వస్తాము? 8,75,000. ఈ 8,75,000 ఏం చేయాలమ్మా? 40 lakhsలో నుంచి మైనస్ 8.75 lakhs. అప్పుడు ఎంత? 31,25,000. 31,25,000. క్లియరా? 31,25,000. సరే, ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్ సార్ ఇందులో అంటే మైక్ చూడండి, లిసన్ కేర్ఫుల్. సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్ వరకు కూడా నీ రివైజ్డ్ డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఏమైనా చేంజ్ అవుద్దా? సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి చేంజ్ అవుతుంది, అంతేనా? సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి చేంజ్ అవుతుంది. మా డిప్రిషియేట్ ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్ అవుతుంది, బట్ మనం మాత్రం ఎంట్రీ పాస్ చేసేది మాత్రం ఇయర్ ఎండ్కి. త్రూ అవుట్ ఇయర్ నీ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఏమైనా కాస్ట్ చేంజ్ అయిందా? త్రూ అవుట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఎంత కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి? 7 lakhs కాస్ట్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ త్రూ అవుట్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి నీకున్న డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా? ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఎంత? 50 lakhs కదా. ఒరిజినల్ కాస్ట్ 50 lakhs మైనస్ 10 lakhs. త్రూ అవుట్ ఇయర్ 40 lakhs నెట్ కాస్ట్ మైనస్ 5 lakhs స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 5 years. ఫస్ట్ మనం సెకండ్ ఇయర్కి 7 lakhs డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. దేర్ ఆఫ్టర్ రిఫండ్ ఎంట్రీ. మా డిప్రిసియేషన్ త్రూ అవుట్ ఇయర్లో అసెట్ వాల్యూ బెనిఫిట్ని అమౌంటైజ్ చేయాలి, అంతేనా? డిప్రిసియేషన్ అంటే ఏంటమ్మా? డిప్రిషియబుల్ అమౌంట్ని అమౌంటైజ్ చేయడం ఓవర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద అసెట్, సిస్టమేటిక్గా అలొకేట్ చేయడం. ఇయర్ ఎండ్కి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన కాస్ట్ ఆ ఇయర్లో బెనిఫిట్ వచ్చినట్ట? ఇయర్ ఎండ్కి కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా. మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి? బెనిఫిట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్. నువ్వు అసెట్ కాస్ట్కి ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నావు? ఇయర్ బిగినింగ్ యాడ్ చేస్తున్నావు, ఇయర్ ఎండింగ్ యాడ్ చేస్తున్నావు. ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన కాస్ట్ బెనిఫిట్ నీకు నెక్స్ట్ 3 years ఉంటుంది అని, అంతేనా? ఇంక్రీజ్ అయిన అసెట్ కాస్ట్ బెనిఫిట్ ఎప్పుడు ఉంటుందో? నెక్స్ట్ 3 years ఉంటుంది. ఈ ఇయర్లో నీకు వచ్చిన బెనిఫిట్ ఏంటమ్మా? బిఫోర్ రిఫండ్ అసెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అమౌంటైజ్ చేయాలి. బిఫోర్ రిఫండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. అంటే మీరు ఈ కేసు తీసుకున్నారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. బికాస్ ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేస్తావు? రీఫండ్ అమౌంట్ పే చేసింది కూడా అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేసి రిమైనింగ్ లైఫ్కి అమౌంటైజ్ చేస్తున్నావు 4 yearsకి. బట్ నీకు ఆ ఇయర్లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయడానికి ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి ఉన్న అసెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుంటావు. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది? ఇయర్ ఎండ్కి యాడ్ అవుతుంది. మా డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ మనం ఇయర్ ఎండ్కి పాస్ చేస్తాం, కానీ ద డిప్రిసియేషన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో త్రూ అవుట్ ఇయర్ ఎంట్రీ మనం ఇయర్ ఎండ్కి పాస్ చేస్తాం. త్రూ అవుట్ ఇయర్ నీ అసెట్ కాస్ట్ 7 lakhs ఇంక్రీజ్ అయి ఉందా? ఇయర్ ఎండ్కి 7 lakhs ఇంక్రీజ్ అయింది, ఇయర్ ఎండ్కి. అంటే రీఫండ్ అమౌంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్. ఒకవేళ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ రీఫండ్ అన్నారు అనుకోండి, దెన్ రివైజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. రివైజ్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూడండి. థర్డ్ క్వశ్చన్లో రిఫండ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ 5 lakhs యాడ్ చేస్తుందో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జెస్ ఎందుకు? అది ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత రీఫండ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ చూడండి మీరు. రిఫండ్ 5 lakhs సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్లోనే యాడ్ అయింది, అందుకే రివైజ్డ్ క్యారింగ్ అమౌంట్ని అమౌంటైజ్ చేస్తున్నాం. నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ ఎండ్కి రీఫండ్ పే చేస్తే యాడ్ చేసిన తర్వాత డిప్రిసియేషన్ చేస్తారా? నో. అది కరెక్టా ప్రాసెస్? నో. క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా, క్వశ్చన్లో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 3లో ఆఫ్టర్ 1 year ద గ్రాంట్ బికమ్ రిఫండబుల్, అండ్ హియర్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్. అంటే నువ్వు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాల్సిన మా సెకండ్ ఇయర్ ఏదైతే రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూ ఉంటుందో దానికి కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ యాడ్ చేయాలి. మీరేం చేస్తారు? ఫస్ట్ ఇయర్ బుక్ వాల్యూకి కాస్ట్ యాడ్ చేసి దాన్ని అమౌంటైజ్ చేయాలనుకోండి, డిప్రిసియేషన్ చేయాలి అంటున్నారు. మరి అది కరెక్టా? నో. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, ఆఫ్టర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ దెన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు పాస్ ఎంట్రీ ఫర్ రిఫండ్. ఒకవేళ మీరు ముందే రిఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేశారు అనుకోండి, బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది.
అంటే ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్ అలొకేట్ అవుతుంది. ఎక్సెస్ డిప్రిసియేషన్ అలొకేట్ అవుతుంది. అరే కరెక్ట్ కాదు అది. క్వశ్చన్ అడుగుతారమ్మా, క్యాలిక్యులేట్ రివైజ్ బుక్ వాల్యూ అని అడుగుతారు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ రిఫండ్ అని. మీరు ఫస్ట్ రిఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే తర్వాత డిప్రిసియేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే అనుకోండి కరెక్ట్ వస్తుందా? నో. అదే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఇయర్ అని ఇచ్చారనుకోండి, సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ రిఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది. రీఫండ్ అమౌంట్ యాడెడ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, రివర్స్ ది క్యారింగ్ అమౌంట్ని డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయాలి. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏమవుతాం ఇందులో? ఎంత? 33 lakhs. ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే నువ్వు సెకండ్ ఇయర్ త్రూ అవుట్ అసెట్ యూజ్ చేసుకున్నావు కదా, దాని నుంచి నీకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఎంతమ్మా? డిప్రిసియేషన్ 7 lakhs. ఎంత? 7 lakhs. క్లియరా? డన్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ వీ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2, టెల్ మీ రివైజ్ బుక్ వాల్యూ. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 తీసుకోండి. బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? We selected option number 2, book value of asset. We selected option number 2. Option number 2 entries ఇవే కదా. Even option number 2 entries. After year end, book value of asset. First 50 lakhs minus 9 lakhs minus 9 lakhs. 32 lakhs. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా రీఫండ్కి? నో, బికాస్ ఇనీషియల్ నువ్వు కాస్ట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయలేదు, తర్వాత యాడ్ బ్యాక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. డన్. ఓకేనా? సేమ్ అదే క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి క్యాలిక్యులేట్ రివైజ్ బుక్ వాల్యూ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అని కూడా అడుగుతారు. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఆప్షన్ 1 అండ్ ఆప్షన్ 2. ఆప్షన్ 1 అయితే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 33 lakhs. ఆప్షన్ 2 అయితే యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ 32 lakhs. 32 lakhs. ఓకేనా? ఇక నోట్ చేయడము. ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ revised book values at the end of second year. At the end of second year. Also calculate revised book values at the end of second year. మా అమార్టైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే డిప్రిసియేషన్ అని. అమార్టైజేషన్ టు P&L అబౌట్ డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ అంటే డెఫర్డ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L అని. డిప్రిసియేషన్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అమార్టైజేషన్. బట్ జనరల్గా అమార్టైజేషన్ టర్మ్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్కి యూజ్ చేస్తారు. ఇంటాంజిబుల్ అసెట్. నోట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూ. Calculation of revised book value. Option 1. Option 1 ఏంటమ్మా? If grant was credited to asset account. Cost of asset 50 lakhs. Cost of asset 50 lakhs. Minus government grant 10 lakhs. Net cost of asset 40 lakhs minus
డిప్రిసియేషన్ ఫర్ హౌ మెనీ ఇయర్స్? 1 year 2 year? అదేమ్మా, డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 1 year 2 years? 2 years. డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 2 years. Calculation. 40 lakhs minus 5 lakhs divided by 5 years into 2 years. Andena? Divided by 5 years, you will get 1 year depreciation into 2 years. You will get 2 years depreciation and the 14 lakhs. ఎంత మీది? 26 lakhs. Book value before refund. Book value before refund of government grant. ఇప్పుడు రీఫండ్ అమౌంట్ ఏం చేయాలి? యాడ్ refund of government grant 7 lakhs, that is equals to 33 lakhs. Option number 2 అయితే simple, 50 lakhs minus depreciation for 2 years. 9 lakhs, 9 lakhs, 18 lakhs. 50 minus 18 lakhs, 32 lakhs. Okay, now option number 2 మీరు నోట్ చేసేయండి. Cost of asset 50 lakhs minus depreciation for 2 years. Calculation: 50 lakhs minus 5 lakhs divided by 5 into 2. How much? 18 lakhs. That is equals to 32 lakhs. Done? ఓకేనా? మా ఇక్కడ రీఫండ్ అమౌంట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నారు కాబట్టి ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ రీఫండ్ ఎంట్రీ పాస్ అవుతుంది. అదే రీఫండ్ అమౌంట్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అని ఉంటే సాయ విండో ఉంటే క్లోజ్ చేయము. రీఫండ్ ఎంట్రీ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఇయర్, బిగినింగ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ అన్నారు అనుకోండి, అక్కడ 2 years డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయొద్దు. 1 year depreciation minus చేసి and then add back refund amount and then charge depreciation for second year. Depreciation for second year. Done? Problem number 5. Problem number 5. ఏంటమ్మా? అంటే యాక్చువల్గా 5th 6th క్వశ్చన్ కూడా 40 minutesలోనే అయిపోద్ది అని అనుకున్నాం. బట్ నో ప్రాబ్లం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో చేసుకుందాం రివిజన్. చెప్పాను కదా చేస్తా. ఓకేనా? మీరు కూడా ఒకసారి మొత్తం అకౌంట్స్ అలా చూసుకొని వచ్చారనుకోండి, రివిజన్ స్పీడ్ని మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు.
లేదు ఏం చేశారు సార్ మీరు అని అనిపిస్తుంది. ఓకేనా? అది ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. X Limited acquired a fixed asset for rupees 50 lakhs. Okay. The estimated useful life of the asset is 5 years. Okay. The salvage value after useful life was estimated at 5 lakhs. Okay. The state government gave a grant of 20% to encourage asset acquisition. Okay. At the end of second year, the subsidy of the state government become refundable. At the end of second year, the subsidy of the state government is refundable. What is the fixed asset value after refund of the grant or a subsidy to the state government, but before amortizing the asset value అమ్మా, అంటే బిఫోర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ అని at the end of second year, బిఫోర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ at the end of second year. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ గ్రాంట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ ఓన్లీ 1 year and then add a refund, then you'll get answer. సెకండ్ డిప్రిసియేషన్ అవసరం లేదమ్మా, క్వశ్చన్లు ఏం అడిగారమ్మా? వాట్ ఇస్ ద ఫిక్స్డ్ అసెట్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ రిఫండ్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్ ఆర్ అ సబ్సిడీ టు ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ బట్ బిఫోర్ అమోర్టైజింగ్ ద అసెట్ వాల్యూ. మా అమోర్టైజింగ్ ద అసెట్ వాల్యూ అంటే బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ at the end of second year. బిఫోర్ డిప్రిసియేషన్ at the end of second year. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చేసాం కదా మనం, సిమిలర్ టు దట్ వన్. సెకండ్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేయకుండా రీఫండ్ అమౌంట్ యాడ్ బ్యాక్ చేసి వాల్యూ చూపించాలి. ఓకేనా? స్టార్ట్ చేయండి. Calculation of value of fixed asset. Calculation of value of fixed asset at the end of second year. Calculation of value of fixed asset at the end of second year after refund but before amortization of asset. మా amortization of asset means depreciation of asset అని, depreciation on asset, but before amortization of asset. Cost of asset, how much? 50 lakhs minus government grant. ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా? 20%. 50 lakhs into 20%, how much? 10 lakhs. $40 lakhs minus depreciation for 2 years or for 1 year? Depreciation for 1 year. 40 lakhs minus scrap value ఎంతమ్మా? 5 lakhs divided by 5 years. That is equals to 7 lakhs. That is equals to 33 lakhs. ఇప్పుడు దీనికి ఏమేమి చేయాలమ్మా? రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. హౌ మచ్? ఎంత? 10 lakhs.
43 lakhs. Tell me depreciation for second year. Depreciation for second year. And the 7 lakhs only. And the 7 lakhs only. ఇందాక డిస్కస్ చేసింది అదే కదా. ఇక్కడ మనల్ని క్వశ్చన్లో బిఫోర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూ అడిగారు. అందుకని నువ్వు ఏం చేసామో డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయకుండా రిఫండ్ యాడ్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ డిప్రిసియేషన్ 43 lakhs మీద చేస్తారా? ఒరిజినల్ డిప్రిసియల్ అమౌంట్ మీదే చేయాలి. 7 lakhs డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్లో. బట్ క్వశ్చన్లో మనం ఏమడిగారమ్మా? క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఆఫ్టర్ రిఫండ్ బట్ బిఫోర్ ఛార్జింగ్ డిప్రిసియేషన్, అంటే డిప్రిసియేషన్ మైనస్ చేయకముందు అండ్ రిఫండ్ యాడ్ బ్యాక్ చేసాం. అప్పుడు నీ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 43 lakhs. 43 lakhs. సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి ఆఫ్టర్ రిఫండ్ అండ్ ఆఫ్టర్ డిప్రిసియేషన్ అంటారమ్మా. అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 1 year, హియర్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 2 years. 14 lakhs మైనస్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. సో మనం క్వశ్చన్లో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆప్షన్ 1 ఆప్షన్ 2? ఆప్షన్ చెప్పారు, ఆప్షన్ 1 అని చెప్పాలా? అడిగారా ఆప్షన్ 1 అని? అక్కడ అజంప్షన్ నోట్ చేయాలమ్మా. క్వశ్చన్లో అసెట్ వాల్యూ అడిగారు. బేసిక్ అసెట్ వాల్యూ అడుగుతుందంటే అక్కడ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్ ఈస్ ఆప్షన్ 1 అని. ఆప్షన్ 1 బికాస్ నీకు అసెట్ వాల్యూ మెటీరియల్గా వేరియేషన్ ఎప్పుడు వస్తామో రిఫండ్ అమౌంట్ అడ్జస్టెడ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అయితే. అక్కడ మన దగ్గర నుంచి టెస్ట్ చేసేది ఏంటమ్మా? రీఫండ్ అమౌంట్ని కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేస్తావా లేదా అనేది క్వశ్చన్. యాడ్ చేస్తే వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్రీజ్ అవుతా లేదా నీకు తెలుసా తెలీదా అని. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రిఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్, refund amount shall be added to the cost of asset if entity selects receipt of grant deducted from the cost of asset. ఓకేనా? ఆ బేస్ మీద ఆన్సర్ నోట్ చేస్తామని చెప్పి నోట్ చేయాలి అక్కడ. డన్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. లాస్ట్ అయిపోద్ది. This question is a mixture of AS10, AS12 and AS11 also. AS10, AS12 and AS11 also. ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి AS11లో ఫుల్ డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఆ పాయింట్ కానీ డిస్కస్ చేసేస్తాను. ఏముండదమ్మా ఏంటి ఆఫ్టర్ AS11 ఏముండదమ్మా. సరే లిసన్ కేర్ఫుల్. మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ డాలర్స్లో పర్చేస్ చేస్తాం అనుకోండి, బుక్స్లో డాలర్స్ రాస్తారా? రూపీస్లోకి రాస్తాం, రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం. డాలర్స్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఉండాలి. లైక్ $1000 ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పర్ $1 ఇస్ 80 rupees. ఇప్పుడు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పండి, 80,000 అయిపోయింది. అదే ఇక్కడ ఆ నాలెడ్జ్ అంటే చాలు. అది నార్మలే కదా. దాంట్లో ఇన్ డెప్త్ అనేది AS11లో తెలుస్తుంది మీకు ఏంటనేది. ఓకేనా? ఇప్పటికైతే డాలర్స్ రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ విత్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ మనకు కావాల్సిన రూపీస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? చూడండి, ప్రైమస్ హాస్పిటల్ had acquired 400 units of Doppler scan machines. తెలుసా మీకు Doppler scan machine అంటే? తెలీదా? వెయిన్స్ స్కాన్ చేస్తుంది అన్నమాట.
నర్వ్స్ అంటారా? నర్వ్స్ స్కాన్ చేస్తాం మిషన్. నాకు కూడా ఎప్పుడు తెలిసింది, లాస్ట్ ఇయరే తెలిసింది నాకు కూడా దాని మీనింగ్. లాస్ట్ ఇయర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ డొనేట్ చేయడానికి వెళ్ళాను నేను. సో బ్లడ్ ప్లేట్లెట్స్ డొనేట్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏదో హడావిడి చేస్తారు, వెయిన్ పంచర్ అయింది. ఎస్. సో లేజర్ సర్జరీ చేసి సెట్ అయిపోయింది అది. అప్పుడు డాప్లర్ స్కాన్ చేయాలి, అప్పుడు తెలుస్తుంది. లైక్ అది అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్ అంతా రెడ్ అయిపోయింది. డైలీ కొంచెం 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 రెడ్డిష్ అయిపోయింది. ఏంటో అర్థం కాలేదు. సరే ఏదైనా ఎలర్జీ టైప్ అనుకున్నా. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూస్తే మేబీ వెయిన్ పంచర్ అయి ఉంటుందండి. పంచరా? పెయిన్ఫుల్ ఏం లేదు అది, లైక్ అలా కొంచెం కొంచెం కొంచెం. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్యాచ్ చేయించాలి. ఏం లేదండి, లేజర్ ట్రీట్మెంట్ జస్ట్ చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోద్దని అన్నారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఎట్లా తెలుస్తుంది వెయిన్ పంచర్ ఏంది లేదంటే డాప్లర్ స్కానింగ్ చేయాలి. డాప్లర్ స్కానింగ్ ఇప్పుడు వెళ్ళి డాప్లర్ స్కానింగ్ చేయించుకొని వచ్చాను. లైక్ డాప్లర్ స్కానింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక మెషిన్ తోటి ఒక క్రీమ్ నోట్ చేస్తారు, క్రీమ్ రాస్తారు ఇక్కడ. దాని తర్వాత స్కాన్ అవుతుంది. ఆ మెషిన్ దాని మీద అలా రబ్ చేస్తూ ఉంటే అది స్కాన్ అయిపోతుంది, మనకు తెలుస్తుంది వెయిన్ పంచర్ అయిందా లేదా అనేది. లేజర్ ట్రీట్మెంట్ జస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అయిపోయి వచ్చేస్తున్నాం, అది అంతే, సింపుల్. ఓకేనా, పెద్ద భయం పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకేనా. సో డాప్లర్ స్కానింగ్ అంటే ఇంటర్నల్ నర్వ్స్ స్కాన్ చేస్తుంది, లైక్ ఎక్కడైనా హోల్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది, అలా అనమాట. ఓకేనా. పంచర్ ఆల్రెడీ ఒక ప్యాచ్ ఉంది ఇక్కడ. నా లిసన్. ఏంటమ్మా? డబ్బులు ఎవరు ఇచ్చారనా? ఎవరిస్తారమ్మా? మనమే పెట్టుకోవాలి. ఏంటమ్మా? వాళ్ళని నేను ఇమీడియట్గా తెలియదు కదా, ఒక 15 days తర్వాత నాకు ఇంపాక్ట్ ఉంది అది. అట్లా మనం వెళ్ళి ఏమడుగుతాం, అంతే కదా, రీఫండా? సో 400 units ఆఫ్ డాప్లర్ స్కానింగ్ మిషన్స్ ఫ్రమ్ ఏదో లివర్ అంటమ్మా, హాలివర్ USA at a cost of 1,61,500 per unit dollars. మా టోటల్ 400 units పర్చేస్ చేసాం. ఈచ్ యూనిట్ కాస్ట్ ఈజ్ $1,65,100. ఓకేనా. మా ఒక యూనిట్ $1,65,100. మొత్తం మనం 400 units పర్చేస్ చేసాం. నౌ in the beginning of the financial year 2009-10, the prevailing rate of exchange was 50 rupees. Now tell me cost of 1 unit. I need cost of 1 unit. 1,65,100 into 50. 82 lakh. So 82,55,000 rupees is the cost of one Doppler scanning machine. And we purchased 400 Doppler scanning machines. So 82,55,000 into 400. 320 crores. 3.2 crores, sir. Okay, 330.2 crores. Okay, chinna, cool. The acquisition was partly funded out of government grant of rupees 5 crores. Okay. 5 crores గ్రాంట్ ఇచ్చారంట. అది అట్లా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ తోటి. ద గ్రాంట్ రిలేటెడ్ టు సచ్ మిషన్ వాజ్ గివెన్ విత్ ఎ, దిస్ ఈస్ దట్ నాట్ దాన్, with a condition that in the event of a change in management the entity is bound to return the grant. సో ఏ కంపెనీకి అయితే గ్రాంట్ ఇచ్చారో ఆ కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అవుతే కంపెనీ రిఫండ్ పే చేయాలి. ఓకేనా. నౌ ఇన్ April 2012 51% control in the company was taken over by a overseas investor. So obligating even to refund. మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయింది, రీఫండ్ పే చేయాలి. ఎప్పుడమ్మా మేనేజ్మెంట్ చేంజ్ అయింది? ఇన్ April 2012. మా 9-10 ఫస్ట్ ఇయర్, 10-11 సెకండ్ ఇయర్, 11-12 థర్డ్ ఇయర్. సో 12 బిగినింగ్ ఏప్రిల్లో మేనేజ్మెంట్ చేంజ్, అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 years. The expected productive period of such asset is normally 5 years. So life of the asset is 5 years. The depreciation rate adopted was 20% per annum on straight line method.
The company had incurred expenditure 4,000 towards bank charges. Like US dollars purchase చేయాలి, తర్వాత వాళ్ళకి పే చేయాలి. సో బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ఎంతమ్మా? $4,000 అండ్ 7,500 రూపీస్ పర్ యూనిట్ యాజ్ అ సీ ఫ్రైట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, సీ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్. మీకు చూడండి, ఈ $4,000 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ చెప్పండి అమ్మా. 4,000 ఇంటూ 50 ఎంత? 2 lakhs. ఇప్పుడు 2 lakhs ఎక్స్పెన్స్లో ట్రీట్ చేయాలా, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్కి యాడ్ చేయాలా? చెప్పండి. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, బికాజ్ నువ్వు కన్సిడరేషన్ పే చేయాలంటే బ్యాంక్ నుంచి ఎక్స్చేంజ్ ట్రాన్సాక్షన్ జరగాలి. మనం రూపీస్ ఇచ్చి ఫారెన్ డాలర్స్ పర్చేస్ చేయాలి, ఆ డాలర్స్ సప్లయర్కి పే చేస్తాం మనం. సో ఫర్ దట్ బ్యాంక్ ఛార్జ్డ్ $4,000 కాస్ట్. సో 4,000 to 50 rupees is a cost of asset ki add చేసుకోవాలి. At the same time, to bring that asset into current location, we need to incur a sea freight 7,500 rupees per unit. ఒక్కొక్క యూనిట్కి ఎంతమ్మా? 7,500. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 400 units. సో 400 into 7,500, 30 lakhs added to cost of asset. అంటే ఇప్పుడు మన కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 3 component. ఒరిజినల్ పర్చేస్ ప్రైస్ ప్లస్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్ ప్లస్ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్, టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ వస్తుంది. దాంట్లో చేంజ్ చేయాలమ్మా 5 crores డిడక్ట్ రిసీట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. ఆఫ్టర్ 3 years అగైన్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ షెల్ బి యాడ్ బ్యాక్. యు ఆర్ ఆల్సో ఇన్ఫార్మ్డ్ దట్ ద neither capital reserve nor deferred income account has been maintained by the company. అంటే reduced from the cost of asset అని. You are required to suggest the accounting treatment as a result of return of grant. Accounting treatment ఏం సజెస్ట్ చేస్తారమ్మా? Added to cost of asset అని రాయాలి. So as per the provisions of AS 12, if there is a refund of government grant, that refund shall be added to the cost of asset if the refund amount is deducted from the cost of asset at the time of receipt. At the time of receipt, accounting treatment అది నోట్ చేయాలి. And calculate the revised book value after refund. చేయొచ్చు కదా. ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిసీవ్డ్ మైనస్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ 3 years and then add back refund, then you'll get value of the asset. Not చేయండి. Calculation of revised book value after refund. మా ఎగ్జామ్కి వస్తే 5 marks క్వశ్చన్ వస్తుంది అందులో వస్తే. ఓకేనా? ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో స్టాండర్డ్స్ మ్యాక్సిమం అన్నిటి వెయిటేజ్ 5 ఉంటాయమ్మా. 5, 6 marks మ్యాక్సిమం. ఓకేనా? కొన్ని స్పెషల్ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి, వాటికి 10 marks, 15 marks, 20 marks కూడా రావచ్చు. ఓకేనా? పీపీఈ 10 marks వచ్చేంత సీన్ లేదమ్మా. పీపీఈకి 5 marks. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 5 marks. అంతకంటే ఏం అడుగుతారు? నీకు కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉంటాయి, బట్ అన్ని కాన్సెప్ట్స్ క్వశ్చన్ అడిగారు కదా. పీపీఈలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్. 3 components ఉంటాయి, 3 componentsని యాడ్ చేసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా? బట్ లెంతీ స్టాండర్డ్ పీపీఈ, చాలా తెలుసుకుంటాం అందులో. సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ రివైజ్డ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ ఆఫ్టర్ రిఫండ్. మా అమౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీస్. ఫస్ట్ వన్ పర్చేజ్ ప్రైస్. మనకి ఇచ్చిన పర్చేజ్ ప్రైస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రూపీసా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్సా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డాలర్స్, బట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ రూపీస్. సో క్యాలిక్యులేషన్ 400 units into 1,65,100 into 50 rupees.
Then we are total in terms of rupees. And the 330 crores 20 lakhs. 330 crores 20 lakhs. 330.2 crores అని రాయొచ్చు కదా సార్ అనే డౌట్ వస్తుందమ్మా. ఇప్పుడు అక్కడ నెక్స్ట్ 2 lakhs వస్తుంది. దాన్ని మీరు క్రోర్స్ ఎట్లా రాస్తాం? 0.02 crores అని రాస్తారా? అంతే కదా. అక్కడ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. 0.2 crores రాయాలా, 0.02 crores రాయాలా అన్నది. 2 lakhs ఎట్లా రాస్తారమ్మా? 0.2 crores, 0.02 crores. ఓకేనా? ఇక మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేసి 0.02 కదా, ఏముందలే 0 అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకి 32.002 వచ్చిందమ్మా. 30 అండి, అది 2 lakhs. మీరు రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం 2 lakhs పోతుంది. అవునా కదా. సరే, రౌండింగ్ ఆఫ్ ఎక్కడ చేయాలి అక్కడే చేయాలి. క్రోర్స్లో నువ్వు రౌండ్ ఆఫ్ చేసావు అనుకోండి, ల్యాక్స్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అదే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఛార్జెస్. $4,000 into 50 rupees. How much? 2 lakhs. Next, freight charges. 400 units into 7,500 rupees. How much? 30 lakhs. Tell me total cost of machines. 330 crores 52 lakhs. $330 crores 52 lakhs. That is the total cost of machines. దీనిలోంచి ఏం మైనస్ చేయాలమ్మా? గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ ఎంత ఇచ్చిందమ్మా? 5 crores. గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ రిసీవ్డ్. $5 crores. Now tell me net cost of asset. $325 crores 52 lakhs. 325 crores 52 lakhs. Now we need to charge depreciation for how many years? 3 years. Less depreciation for 3 years. Now 3 years and that is up to 1st April 2012. Up to 1st April 2012. Calculation. 325 crores 52 lakhs ఇంటూ 20%. ఇలా చేస్తే మనకి 1 year డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. ఇంటూ 3 years. Now tell me depreciation amount. 195, 31 lakhs 20,000. $195 crores 31 lakhs 20,000. చెప్పండి. 130 crores 20,80,000. ఎప్పుడేమన్నా ఆఫ్టర్ రిఫండా బిఫోర్ రిఫండా? బిఫోర్ రిఫండ్.
సో యాడ్ రీఫండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్. హౌ మచ్? 5 crores. Revised book value or else revised carrying amount. How much? 135 crores, 20,80,000. $135 crores, 20,80,000. అదమ్మా స్టాండర్డ్. డన్. మా ఏఎస్ 12 మొత్తం 5 minutesలో చేసేయచ్చు. థియరీ ప్రొవిజన్స్. Reduced from cost, deferred government grant amortization. Reduced from cost, credited to capital reserve. Reduced from related expense, treated as other income. Acquisition cost, nominal value, capital reserve. And reverse refund. అయిపోయింది. 5 marks topic. Done. So next classలో ఒకసారి మొత్తం రివైజ్ చేసుకొని we'll start AS 11. After that AS 16. Done? Thank you, Amma. Weekend portion and weekend portion. AS 10. AS 12. This is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. AS 11 కూడా తీసుకుందాం అమ్మా. AS 11 కూడా తీసుకుందాం. ఓకేనా? మా గ్రూప్లో AS 11 అప్డేట్ రాకపోయినా కానీ AS 11 కూడా ఉంటుంది ఎగ్జామ్కి. ఓకేనా? ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని వీకెండ్ కోసం కాదు ప్రిపేర్ చేయించేది, డే సిలబస్ కోసం. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ వీకెండ్ పోర్షన్లో ఉంటుంది, చదువుతారా? ఆ రోజు చెప్పిన చదివితే వీకెండ్ పోర్షన్లో చెస్ కవర్ అయిపోద్ది కదా. దెన్ థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.